Good afternoon, everyone. We are from the group 3, and let us introduce ourselves first before we will build into what we have researched about the mother tongue-based multilingual education review. So, I am Junito Kanya. I am Diana Judy Arsena. I'm Gaila Nadadera. One of the latest topics in Philippine education is about the mother tongue-based multilingual education review. So there is a current debate on retention or reform of MTB and Mali policy. So the key message of this topic highlights the persistent challenges in implementing MTB and LE. So this includes the gaps in the curriculum alignment, the limited limited availability of instructional materials in certain mother tongues. So, apela po diri ang teacher preparedness issues in stemming from training deficiencies and uneven competency in managing language diversity. Yeah. So, these are compounded by the transitional challenges in shifting from mother tongue instruction to national languages such as Filipino and English. So, kani nga kuan sa kanang mother tongue based multilingual education review, kanang gikuan bitaw nila ang paggamit og mother tongue isa sa katong paggamit og national language like Filipino o kanang English. So, for example, ani is kanang kuan kanang remote areas bitaw tungod sa kanang pagka-limited sa availability sa instructional material. So bang pagkawala bitay kanang tarong nga training ang mga teachers on how to kuan sa kanang mother tongue to national language. For example, at sa remote areas niya kanang ang ilahang naandan which is the mother tongue niya kanang murag ikuanan sila sa national language nga Filipino o kanang sa English, but tungod sa kanang mas naandan nila ang kanang ilang mother tongue nga mao pwede gamit silang maestra ug saon pagkuan kay aron mas masabtan nila, murag maglisod bitaw sila og i-transition ra og kalit nga magamit na diretso sa Filipino o sa English. For example, sa subject nga science, so kanang naay kanang words, for example sa science nga ni-discuss ni teacher in English or in Filipino, maglisod og sabot ang bata nga naandan niya is ang mother tongue. So unsaon man ni teacher mo transition into sa language, like discuss ni teacher English and then iyahan ang i-discuss or pagpasabot sa bata aron makuha sa bata ang gikuan ni teacher ato na niya i-translate sa mother tongue. So, the implications of the mother tongue-based and multilingual education in our classroom, especially in the elementary education. There are disadvantages and advantages in implementing mother tongue in our education system or curriculum. So let us first have the advantage aspect of this curriculum. First is to improve understanding of academic subjects. So based on studies, it shows that mother tongue enhances comprehension, especially when it comes to elementary students. It shows there that if i-relate nimo ang tari kung nagkita sa science, para sa gingon ni Mikaela, sa science niya, kanang gastorya kita ang teacher ato niya kung naanad ang mga students nga ang ilang ginagamit kita nga mother tongue is Bisaya. So to understand the topic, i-explain jud sa teacher nga gamit ang Bisaya ang katong mga English term sa science para ma-understand po sa mga bata o ma-retain sa ilang mga utok kung sa jud ang topic all about. And the second one is bridging prior knowledge and new learning. So kanang gisagingan pa ni Mikaela, this is a debate pa until now. And gusto ni Wayne Gatchalian nga wag tangon ang mother tongue from kindergarten to grade 3.
So, ana nga part, I know that not all students or not all our peoples know how to speak English, and especially sa mga public na mga eskwelahan. So that is why our teacher naningkamot sila nga i-relate or intentional din nila nga gigamit ang mother tongue to explain the topic, especially sa mga English term nga mga topic. And then kung nga na ang mahitabo, so bali kindergarten pa sila daan nga mother tongue na ang ilahang mga teachers. And then kung maabot sila og higher grades, especially sa mga grade 1, grade 2, grade 3, ila dyan ang i-relate sa past nila nga mga knowledge because we are in a spiral progression nga curriculum. And that is why when we speak mother tongue for our previous nga mga lesson, so ini-explain na sa teacher po sa ni-level up na nga students kaya mo explain ka pa na siya o mother tongue to understand again the topic. And in the process, implication of this mother tongue based multilingual education is the learner-centered classroom practices. So, just what I have said earlier, not all students or pupils learn how to speak English, and that is why if we still implement those languages in our school, or especially the mother tongue, we have natural na natong ginagamit, ma-improve jud ang learner-centered nga classroom because it will press na nako. Mas maka-express ko sa ang kaugalingang ideas based sa pag akong kaugalingon jud nga first language jud na ho. And the second one is trans-languaging and code switching strategies. So, based sa akong gingan earlier, the teacher intentional jud niya nga explain nga binisaya ang katong English nga topic. Sa product nga application aning mother tongue based multilingual education is the self-expression and confidence building. So by our first language, we'll express our ideas freely and we are kanang bitaw kanang di bitaw ta maggaduha og tubag kung kay gibon man ta nga ang kanatong istorya kay mao jud na kay we are using man that language. And then the second one is the second language we use challenges and output quality. So for example, pag elementary na ho, kay gipa explain kita kay mayon sa nang collage. Nya, sa una-una kay mo tingali na kanay ng college ba niya, namalirag spelling. Nya mo to sige sa kuging di pa na mo yung spelling ma'am. Kuan na college man na ano mahimo man collage. Ako na dito malay mo tag-explainan ko niya in Bisaya nga terms. Okay, so earlier, Junali have mentioned the certain advantages that we get through implementing our, especially the students, how they were able to adapt to the implementation of the MTB, MLE, or the mother tongue-based multilingual education. So that MTB, MLE is still under review until now, so there's still a constant debate on that. And earlier, Janine already mentioned the advantages. Now let's move on to the disadvantages. So first, for the implementation, teacher preparedness and training gaps. So as we all know, Philippines that we are living in, kanang kasagaran jud diriya kay kuwang og mga materials and tools nga mapagamit sa eskwelahan. So, effective delivery of MTB MLE hinges on teachers' proficiencies in the MT pedagogical competence and LT transition strategies. However, many educators lack consistent high-quality training. So there is still a need for professional teachers to undergo trainings or seminars so that they will be able to adapt to this new curriculum. So ang mga teachers na to dapat muwaten pa sila ng mga proper trainings para makahibaw kita sila sa dapat buhaton, especially nga na term nga gitawag na trans-languaging wherein example sa remote areas ang gigamit nila nga mode of instruction kay example sa Maguindanao or sa Bukidnon kimo na mga search sa
Sa Maguindanaon language ang ilang gigamit as mode of instruction. And then, say for example, sa science, di ba, dapat yun na kay English man ang dapat nasa libro. So, isaon man na mag-listen ng mga students o ang teachers also para mapasabot sa mga bata. So, there is a term called translanguaging wherein teachers were able to translate that certain language to the mother tongue so that students will be able to grasp that idea. So that is one of the challenges that teachers are facing due to this new curriculum. Second is the resource shortages or the materials and supports, the lack of it. So, due to lack of materials and support, mag-listed ang mga students kung saan nila pag-implementan ng new curriculum kung kuwang sila mga gamit. So, mag-listed dito ang mga teachers pangitag paagi para manang mas magamit nila mas tarong nila paggamit ng mother tongue education para sa mga students. And now, let's move on to the evaluation, the assessment of learning. Assessment misalignment with the MT instruction. Standard assessments are often conducted in English or Filipino. So, as what I've said earlier, ang mode of instruction kasagaran sa kanang sa mga libro is English or Filipino. For example, sa Araling Panlipunan, Filipino, and sa like English or science na mga subjects ang gigamit kay English. So kung saan man sa mga students kung example as ang example ganiha ang Maguindanao ang Bukidnon. Kung saan man nila pag kasabot ana nga topic or ana nga lesson if mag-listen sila sabot unsa nang mga language gigamit kay ang ilarang mga first language which is also gigamit nila sa classroom setting kay mo kay kanang ilarang masabtan. Given for students who learn core content in the mother tongue which can misinterpret their true understanding. So, even though nang nanay mother tongue, maglisod gyapon sila sabot sa ana nga certain subject area. So, another is the complexity in measuring dual language proficiency. Evaluating both content mastery and language proficiency presents challenges. Ensuring fair assessment requires tools sensitive to learners' multilingual context. So, example, ibalik gyapon ako sa Maguindanao o sa Bukidnon. Uban na makahibaw na sa English, nipulagya pa ubang students na maglisod gyapon sabot ana nga mga language like for example English or Filipino. Kaya ang ilang mother tongue lang may ilang familiar kayo nga mga words. So, mag-listen sila sa una pagsabot o ang teachers pag mag-listen pa o saan nila pag-attest or pag-test ang mga ilang mga estudyante kung nakasabot nila sila sa lesson o wala. So, for the summary, there is still a Senate Bill number 2457, also known as discontinuing the use of mother tongue as the medium of instruction. So that was introduced by Senator Win Gatchalian and also Ramon Bong Revilla Jr. So up until now, there is still a constant debate if the MTB, MLE, or the mother tongue-based multilingual education must be retained or reformed. It is still under review until this year. Grabe mo ba? Ayan,